Hello all, I am Dr. Kalashri. I welcome you to this session. Today's session is on research proposal, which is session number 6. So in this session, you will learn what is the meaning and definition of research proposal, what are the importance of research proposal, and what are the advantages of research proposal, and what are the types that we usually see in research proposals, and what are the elements or components of the research proposal, which is followed by a quick recap. So let's begin. Definition of research proposal. As defined by Newton, a research proposal is a document, okay, that outlines how you propose to undertake your research studies. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಸ್ ಹೌ ಅ ರಿಸರ್ಚರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಡಿ. ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ call it as a suggestion because usually research proposals are prepared well before you undertake the research. Okay, ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ and which is written one. Okay, it is not orally communicated message or anything, which is written and which is put forward for consideration by others. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ಫಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಲಾಬರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿ ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರ್, ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ proposed research. Okay, whatever the research that person is undertaking, the complete details of that research will be communicated through research proposal, and it provides an outline of the entire research and it includes the summary of the information discussed. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಹೇಗ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಜೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. And what is the importance of research proposal? ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? So research proposal is a plan on which action is based. ಒಂದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಬೇಕು, ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್. So research proposal is a foundation. Okay, it is a plan according to which the research actions will be undertaken. And sometimes research proposal is compulsory, okay, for approving the proposed research. So usually when funding you are collaborating, that means the researcher is collaborating with the funding agency, or when the researcher like scholars ಅಂದ್ರೆ ಥೀಸಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಸ್ ಅ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಏನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಈಸ್ ಅ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲೈನ್. And research, actual research ಏನಿದೆ, it is an activity based on that schedule. And research proposal is a blueprint. Okay, and research proposal can serve as a document for contracts. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ
ಫಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್. Okay, their research proposal acts as a contractual document. Next, let us see what are the advantages of research proposal. The research proposal na advantages ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. It helps to examine what the researcher intends to do. Okay, ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, okay, a contractual document for the projects, as I said earlier. Okay, next it helps to discuss projects with your professors too. So ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, PhD ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಗಳು ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ complete what is the scope of the research, what is the methodology, everything will be included. What is the budget, and what are the objectives, and how you are going to address the questions that are identified. Everything will be written in research proposal, and it is an overview of everything. Then let us see what are the types of research proposal. So there are two major classifications as such. One, the internal research proposal. Second one, external research proposal. Internal research proposal, that means ಏನು ಆಂತರಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಏನು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿಧಗಳು. ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ತರದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಏನ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ they are a part of any academic pursuit of research scholars or students. Okay, there it is the first step any researcher will be undertaking in his thesis writing or project. Okay, there it intends, the research proposal intends is to convince his supervisor, his or her supervisor, or the whole academic committee for that matter, to accept what and to first of all it provides how you are going to undertake the research, a plan, and then it seeks approval from the committee or supervisor. Idu academic research proposal. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ. So this is not for any pursuit of any degree. Okay, and it is not submitted to the any universities or colleges as such. Okay, ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಧಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. External research proposal, there we subclassify it into two types: solicited research proposal. Solicited research proposals are research proposals which are prepared as against any particular request from any funding agency as such. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ the research proposal identifies a specific research problem that is required by the funding agency, and for which that special research will be undertaken. On the other hand, we have another type called unsolicited research proposal. Idu ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ unsolicited ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is not any proposal which is prepared as against any particular request or issuance of the request. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ it is prepared as a research proposal and submitted by any person as against any general call.
okay, for the proposal. Okay, that may be issued by any funding agency or any other area of work that is undertaking. ಯಾರು ಬೇಕಿದ್ರು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ಸಾಲಿಸಿಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಇನ್ನು ನೋಡೋಣ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟೈಟಲ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಜರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಟಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ಹೆಸರು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ. ಟೈಟಲ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುರೇಟ್. Okay, unambiguous. There should not be any type of words or jargons used which lead to confusions, and it should avoid long titles. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಟೈಟಲ್ಗಳಿಂದ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರಬಲ್. ಎರಡನೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಟೈಟಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದ ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್, ಟಾಪಿಕ್ ನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೂಸನ್. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ justifies why that particular topic has been taken for the study, and it also includes in a nutshell the questions that are addressed. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂದ್ರೆ that is the base why that research is being undertaken. Okay, it describes what is the context of the study, on which context the researcher is basing his study, and it identifies the general analysis of the problem. ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದು ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವೈ ದ ರಿಸರ್ಚರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ, ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ, ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಜನರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. It is followed by next element, that is review of literature. So review of literature anta heladre it is a list of previous studies. Not only the list, it includes a brief explanation to the previous studies, what has been done, what has not been done, okay, and what has been identified earlier. Everything will be included in this component. Okay, it shares with the reader the results of older studies. ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತ ಸ್ಟಡಿದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈಗ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ actually research review of literature helps in formulating theory. Next research questions and hypothesis, ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್. ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್. ಇಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸಾಟ್. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ನ ಮುಂದೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್. ಸೊ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆರ್ assumptions relating to the relationship that exists between the variables. So it build a case to support the hypothesis with the literature and data. So ಏನು ಗ್ಯಾಪ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ದ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್
ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ what type of research design that methodology that this particular research is going to, whether it is exploratory research, explanatory research or descriptive research ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ how the sample is going to be selected, okay, whether it is systematic sampling, okay, stratified sampling, cluster sampling, snowball sampling, ಯಾವ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ primary methods or through whether it is being based on secondary sources. We are going to collect the data whether through questionnaire or interviews, observation. So data collection method ಅನ್ನ include ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ methodology section. Next ಬರೋದಾದ್ರೆ how the data are entered into the statistical package and how the data will be analyzed. So what are the tools and techniques, especially the statistical tools and techniques that are used, descriptive or inferential statistics, okay, so such things. And lastly references ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇನೆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ all the list of studies, previous literatures which are cited for the study. Next ಬರೋದಾದ್ರೆ there are few errors that we see in research proposal writing, okay. So sometimes what happens, some research proposals will be very much detailed and some are very short research proposals. It should not be either way, ಎರಡು extremes ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ detailed ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಮೆನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಮೆನಿ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಏನು ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ರೀಡಬಲ್, ಆ ತರ ರೈಟಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು. Next, failure to state all the basic assumptions. So ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಏರಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ we should not fail to state every assumptions that the researcher is making in the proposal, but ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್, okay, which cannot be defended by any logic or empirical evidence. You quote some assumptions in the research proposal which you itself cannot proof it or defend it, okay, with empirical evidences. So idishtunu common agi noduvanತಹ errors. So let us quickly recap this. We learned what is research proposal and what are the types that are there in the research proposal, and what is research proposal's importance and why it is advantageous, and what are the components that we see in research proposal and what are the common errors in research proposals. Okay, thank you.